Hello everyone, I'm Deeksha. இன்னைக்கு 12th Business Max, Sampling Techniques and Statistical Inference, Example 8.16 பார்க்க போறோம். First subdivision, a sample of 900 members has a mean of 3.4 centimeter and standard deviation 2.61 centimeter. Is the sample taken from a large population with mean 3.25 centimeter and standard deviation 2.62 centimeter? 95% confidence limit. Second subdivision, if the population is normal and its mean is unknown, find the 95% and 98% confidence limits of the true mean. So first subdivision solve பண்ணலாம். So first subdivisionல 900 members அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் sample size is equal to 900, sample mean is equal to 3.4 centimeter, sample standard deviation is equal to 2.61 centimeter, population mean is equal to 3.25 centimeter, and the population standard deviation is equal to 2.62 centimeter. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் எழுதணும். அதுக்கப்புறமா 95% கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி null hypothesis and alternative hypothesis. So the null hypothesis H naught such that mu is equal to 3.25, that is the sample has been drawn from the population mean, that is mu is equal to 3.25 centimeter and the standard deviation is equal to 2.61 centimeter. So this is the first thing. Next, alternative hypothesis H1 such that mu is not equal to 3.25, that is the sample has not been drawn from the population mean, that is mu is equal to 3.25 centimeter and the standard deviation 2.61 centimeter. So null hypothesis la equal to and has been drawn, alternative hypothesis la not equal to and has not been drawn அப்படினு எழுதுறோம். Next one is the level of significance. So question la கேட்டிருக்கிறது 95% confidence limit. So 95% அப்படின்னா 100 minus 95 which is 5%. So alpha ஓட வேல்யூ வந்து 5%. ஸோ இதோட வேல்யூவை டேப்லா காலம்னு செக் பண்ணணும் ஃபார் டூ டெய்ல்டு டெஸ்ட். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் Z alpha by 2 is equal to 5%க்கு வேல்யூ பார்க்குறப்போ அதோட வேல்யூ என்னதுன்னா 1.96. ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டெப். Fourth one, applying the test. So இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா Z is equal to x bar minus mu divided by standard deviation by root 10 அப்படின்றது தான் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது 3.4 minus 3.25 divided by 2.62 divided by square root of என்னோட வேல்யூ 900 which is equal to இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் 0.15 வரும் divided by 2.62 divided by இதோட ஸ்கொயர் ரூட் என்னதுன்னா 30 which is equal to 0.15 divided by இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் டிவைட் பண்ணால் 0.0873 அப்படின்னு வரும் which is equal to இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் டிவைட் பண்ணால் 1.718. ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதுறப்போ 1.72 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ therefore modulus of Z is equal to 1.72 and modulus of Z alpha by 2 oda value 1.9. So from this modulus of Z is lesser than modulus of Z alpha by 2 at 5% level of significance. So இது lesser அப்படின்னு வந்ததுனால therefore the null hypothesis H naught is accepted. Therefore we conclude that the data does not provide any evidence against the null hypothesis அப்படின்றது தான் first subdivision ஓட answer. இப்போ second subdivision solve பண்ணலாம். ஸோ செகண்ட் சப்டிவிஷனில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குது கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட் அட் 95%. இஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் நார்மல் அண்ட் இட்ஸ் மீன் இஸ் அன்னோன், ஃபைண்ட் த 95% அண்ட் 98% கான்ஃபிடன்ஸ் லிமிட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரூ மீன். ஸோ ஃபஸ்ட் 95% சால்வ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறமா 98%க்கு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் Z alpha by 2 standard deviation divided by root 10 which is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to x bar plus Z alpha by 2 standard deviation divided by root 10. ஸோ ஒரே ஃபார்முலா தான், இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் அப்படின்னு வருது. ஸோ இப்போ இதில் எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா 3.4 minus
Z alpha by 2 95% க்கு 5% அந்த டேப்லா காலம்ல வேல்யூ செக் பண்ணா 1.96 அப்படின்னு வரும் into standard deviation ஓட வேல்யூ 2.62 divided by square root of 900 which is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to 3.4 plus 1.96 into 2.62 divided by square root of 900 அப்படின்னு இருக்குமா. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 3.4 minus 1.96 into 2.62 அப்படின்றது 5.1352 divided by இந்த டேர்மோட ரூட் என்னதுன்னா 30. நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் அதே தான் எழுதணும். ஸோ இது mu which is lesser than or equal to 3.4 plus 5.1352 divided by 30. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் 3.4 மைனஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அது டிவைட் பண்ணால் 0.1711 அப்படின்னு வரும் அண்ட் இங்கேயும் அதே தான் வரும். ஸோ 3.4 ப்ளஸ் 0.1711 which is equal to இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் 3.2289 is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to இதை ஆட் பண்ணால் 3.5711. நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னா மியூ ஓட வேல்யூ this and this term. ஸோ 3.2289 3.5711 அப்படின்னு எழுதலாமா. ஸோ இதுதான் செகண்ட் சப்டிவிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபிடென்ஸ் லிமிட்ஸ் 98%. ஸோ இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் அதே ஃபார்முலா தான் மைனஸ் z alpha by 2 standard deviation divided by root 10 is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to x bar plus z alpha by 2 standard deviation divided by root 10. ஸோ 98% அப்படின்றது 100 minus 98 அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ 2%. ஸோ 2% ஓட வேல்யூவை டேப்லா காலமில் செக் பண்ணால் மாடுலஸ் ஆஃப் z alpha by 2 ஓட வேல்யூ 2.33. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் லாஸ்ட் சம் சால்வ் பண்ண மாதிரியே தான் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அண்ட் ஜெட் ஆல்ஃபா பை 2ஓட வேல்யூ மட்டும்தான் இந்த சப்டிவிஷனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ 3.4 மைனஸ் ஜெட் ஆல்ஃபா பை 2ஓட வேல்யூ 2.33 இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனோட வேல்யூ 2.62 divided by square root of 900 which is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to x bar oda value 3.4 plus 2.33 into 2.62 divided by square root of 900 which is equal to 3.4 minus இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் and square root of 900 அப்படின்றது தான் 30 which is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to 3.4 plus திருப்பி இந்த ரெண்டு டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் இருக்க டேர்ம் 30. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் 6.1046 அப்படின்னு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அதை டிவைட் பண்ணுறப்போ 3.4 மைனஸ் 0.2034 அப்படின்னு 48 அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 5 அப்படின்னு எழுதுகிறேன் which is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to 3.4 plus 0.2035. ஸோ இங்கே இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும், இங்கே இதை ஆட் பண்ணணும் which is equal to 3.1965 is lesser than or equal to mu is lesser than or equal to இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 3.6035 அப்படின்னு வரும். ஸோ வேணும்னா இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி கூட எழுதலாம், இல்லாட்டி டேரெக்டாக மியூவோட வேல்யூஸ் 3.1965 and 3.6035 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். தேங்க்யூ.